Baniriza mwe n'abalaba vidiyo eno amanya gange nze Trevor Online era nga nze n'ebifundikidde olunaku olwaleero. Oluvannyuma lwa weeks eziwerako bukyanga poliisi evaayo n'ekirabo kya bukadde 5 era oyo yenna amanya amayitire ga nnannyini ddoboozi eryali mu katambi akasaasaanyizibwa ku kutemulwa kwa David ne mukyala we Deborah Mutaaga. Kyaddaaki tukitegeddeko nti abantu babiri baakwatiddwa bayambeko poliisi mu kunoonyereza nga bababuulirira ekigendererwa ekyali emabega w'ettemu lino wamu n'abo be beekobaana nabo. Okusinziira ku nsondo enneekusifu yategeezezza omukutu okwafulumidde eggulire lino ogwa Daily Monitor, abantu bano baayoleddwa ekitongole kya poliisi ekya Flying Squad ku kawungeezi ka Sande ne batwalibwa ku poliisi y'Entebbe. Tukitegeddeko nti olunaku lw'eggulo ku Mande abakwate baatwaliddwa mu maka ageesuuliridde kilomita nga 2.5 okuva ku nnyumba y'abagenzi mwe baabattira ku kyalo Nakiwogo ekisangibwa Entebbe. Poliisi yazinzeeko ekifo okwongera okubaako byekkaanya wakati mu byokwerinda ebya waggulu. Waliwo obujulizi obwakuŋŋaanyiziddwa ab'ebyokwerinda wabula ab'oku mulirwano tebaasobodde kubaako kye boogera ku kikwekweto kino ekyabaddewo. Gye buvuddeko Pulezidenti Museveni yavaayo n'ategeeza eggwanga ng'ab'ebyokwerinda bwe balina bye batuuse ku kuzuula abantu abaatemula abafumbo bano. Kikakasiddwa nti yali omusawo mu ddwaliro ekkulu e Mulago n'amala n'afuuka omubbi. Dr Ivan Kasule yattiddwa babbi banne mu butali bugenderevu bwe babadde banyagulula edduuka e Kakiri. Okusinziira ku byakakuŋŋaanyizibwawo, Dr Kasule yabadde muduumizi w'ekibinja ky'ababbi abaalumbye edduuka erimu mu ttawuni y'e Kakiri bwe yali ne munne Assimwe Clovis eyali yeefudde kasitoma Iddi Konde, Gerald Muyingo yakazibwako erya Black nga bonna baakwatiddwa ekitongole kya poliisi ekya Flying Squad. Kigambibwa Dr Kasule yayingira obubbi oluvannyuma lw'okujjanjaba Black eyali akubiddwa emizibu bwe yali agezaako okubba mu bitundu by'e Wakiso. Kasule yamatizibwa okuyingira obubbi olw'ensonga bwali bufuna kirala ewatali kukakalukana. Mu birala ebifundikidde olunaku olwaleero, ssentebe w'akakiiko kakusase Medad Lubega Sseggona ayongeddeyo olutuula lwabadde n'abakungu okuva mu kitongole kya KCCA oluvannyuma lw'okufuna ebbaluwa okuva ewa sipiika wa paalamenti omukyala Anita Among ng'eraganga ensonga ezikwatagana n'omuwala gwe Nakivubo we zikwasaganyizibwa akakiiko k'abantu 5 okuva mu Physical Infrastructure Committee nga kakulembeddwamu omubaka Dan Kimosho. Nga mpunzika Dr Kiza Besigye wamu ne Haj Obedi Lutale balayidde obutaddamu kulabikira mu kkooti enkulu ekubirizibwa omulamuzi Emmanuel Baguma nga baddamu okusaba okweyimirirwa. Bino n'ebirala bingi bye bigenda okubeera mu vidiyo eno era mbasaba mu subscribing wamu n'okulayikinga tusobozese content waffe okutambulira ku misinde egya waggulu. Bensomye amanya nga bakulembeddwa ssentebe w'akakiiko. Sipiika bw'amala ensonga gikwata n'agiteeka mu kakiiko yamanya ngeri ki gyegenda okuwunzikamu gyagenda ogikwatamu. Nze kankole ogwange omuwandiikira kumanya wembadde mutuuse ayinza okuappreciatinga wembadde mutambudde. Saalina nsonga emuwandiikira saagirina. Mina interest in matter nga committee. How can I have an interest in the matter? Sina interest in matter nga. I have none. Namba nga committee. Tetulina. Tukola mulimu nga government. Tukola mulimu nga akakiiko. Asitotekamu interest yo oba oyononyebwa. Wambe akakiiko nze ngenda bawa documents kubanga nazifunye badiringe nazo nga bwe ziri. Lwaki togenze maaso n'akakiiko? Bagambye nti ensonga bagikwasa. Namba ku nsonga endala. Akakiiko ensonga endala. Ezo tutajja no zijja kugenda mu maaso. Tuze kubakakasa ebigambo ebiva mu baklayenti baffe Dr Besigye ne Haj Obedi Lutale. Fenga mukuba n'amateeka ababakiikirira mu kooti baatusabye era ne batugamba tetulina kulabika mu maaso g'omulamuzi ayina sayidi gye yatutte oba nga teyetengeredde nga byasala si bibyo byayagala si mateeka byegamulagira okujjako abamuteekamu eyo ofiisi abamutuusa ku eyo division ya criminal ya high court bye baagala. Naye batusabye kyobalaba ne t-shirt zetwambadde olunaku olwaleero zirina obubaka obukakasa nti tetugenda kugenda mu maaso g'abaguma nga tunoonya bwenkanya ate nga yakulidde abatulugunya abantu batagoberera amateeka. Ssemateeka ew'ekitongole ekiramuzi obuyinza okubanga yetengeredde
era nga byekola birina okugoberera amateeka ennono z'abantu biki bye basuubira n'ebiki bye baagala. Naye bw'oba bivuddeko oba tokyali mulamuzi nga Baguma bwe yakoze, fayiro bazisindika mu kooti ya International Crimes Division, abo abantu baffe gye baba bagenda okwewozaako ye lwaki yaziwamba n'aziteeka mu criminal division. Era tumugamba nti ffe tukulagira ng'aba client baffe bwe boogera nti tolina kubeera mu ezo fayiro oziteeke gye bazisindika. Oba owulira nti ozaagala nnyo era olina ky'ozaagaza zize eri ku kooti ente y'enakawa era omulamuzi ajja ziteeka w'ozaagala, naye baklayant baffe tebagenda kujja mu maaso go. Era n'essaawa zino singa tuli mu ofiisi yo ng'otuwa directions naye tugenda kujja buno obubaka. Ladies and gentlemen, this ensemble of legal minds of Uganda is here to draw the nation's attention to a very profound issue that touches social justice, rule of law, constitutionalism, and fundamental human rights. As part of the Museveni's military dictatorship, and in order to consolidate his monarchical tendencies, he has waged a years-long war on judicial independence, undermining and sacrificing quality to the altar of sectarianism and dogmatism. So he's staffing the judiciary with tongue-lickers, dogmatic NRM cadres who are willing to do his will at his beck and call anytime. One of the most outrageous examples of such incompetence, political bias, and spineless dogmatism is Judge Baguma Emmanuel, who is mishandling the matters of BSJ against the law, against the logic, and against morality. For long, we have suffered with Baguma in this BSJ trial, but we have been trying to be cautious, to be professional, and to not stir the waters. But we have come to the end of the road with patience with Judge Baguma, who we retaliate is exhibiting unprecedented levels of incompetence, of bias, and complicity in the political persecution of BSJ and Utale. When the file of the Joe was committed for trial to the High Court, was committed a specific division of the High Court. It is called International Crimes Division of the High Court. It was not committed to the criminal division. But thanks to the mafia efforts of just judges like Baguma, who actually put the registry files under lock and key, and I think this is the second time we are talking about this. The files were grabbed from the criminal division by Baguma to the High Court division, and now he's the one in charge of them. In April, he was with them since April, and he took forever to decide them. And even when we had a meeting with the head of the division, of the criminal division, we were very succinct, we were very clear that owing to the hostility exhibited to members of the legal team, including our international jurist, Martha Karua, that Baguma was not a fit and proper judge to handle and preside over the BSJ matter because of his inherent and unmitigated bias towards BSJ and Utale. Baguma is even more powerful than the other judges of the division. You will recall that myself, once I was freed on 4th April, the judge who freed me was immediately expanded from that division. My case was the final case he handled. They brought 2 judges specifically to harass BSJ and Utale. Baguma is the leader of that plot in the criminal division. He's executing it with surgical efficiency. So if you walk away from this press conference with 2 points, it is one, that the file of BSJ and Utale is supposed to be with the International Criminal Division, where it was committed during broad daylight by Nantege Christine when she committed this file of criminal division. The miraculous attempt, the
how Baguma now grabs the criminal international crime division 5 from those judges too. His docket is miraculous, is perplexing, is mind-boggling, is numbing, but it is also unconstitutional, it's illogical, and it begs answers as what does Baguma Emmanuel want from these files? He doesn't want to release the people. When we talked about their abduction in Kenya, he looked visibly up. When we sent when we tried to access his chambers, he locked all of us out, except 3 of us, whom he went on a tirade of hostility. So we have reached the end of the road. We are tired of his complacent political persecution, and we are reminding him that he should stop insisting on these files. Today, we have scheduled a date, but we refused to go there, and we decided to come here and talk to the Ugandan people about this hate of injustice, and we hope that Ugandans can see this for what it is. It is judicial persecution of our clients, and it needs to be resisted by the entire public, politically and others, because for us as lawyers, we are running out of people. Ugandans need to take this up themselves and stop Baguma from harassing the president. The reason the president and the are still in detention is not the law is on their side. It is Justice Baguma and the people he's working with, the people for whom he's there calling, and you know these people, it's the military dictatorship. It is Museveni, it is Muhozi who are harassing Baguma, and Baguma is now their agent.